A very good morning to all of you. Let us start the session. First newspaper, the Hindu paper front page headlines చూద్దామండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే give me a second. Okay. Omar Abdullah meets Prime Minister, Union Ministers. A snippet, but any simple words under there's nothing to learn. Next one, money laundering. ఈ మనీ లాండరింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. Why is it important? మనకి quite often we get this term, money laundering. Looks like we have a problem with the stylus. Money laundering, a threat to online gaming report. మనీ లాండరింగ్ అంటే మనం ఇల్లీగల్గా వచ్చిన మనీని లీగల్గా కన్వర్ట్ చేస్తే యూజింగ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ప్రాపర్ ఛానల్స్, దాన్ని మనీ లాండరింగ్ అంటాం. ఇది చాలాసార్లు వచ్చింది, మీలో చాలామంది తెలిసి ఉండొచ్చు కూడా. నెక్స్ట్ది ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ ప్లాన్స్ టు ఎంప్టీ గాజా స్ట్రిప్, సేజ్ అబ్బాస్. ఇది పొలిటికల్ న్యూస్. Let us go to the next one. Should chess be made an Olympic sport? Its rising popularity makes a strong case. అంటే ఈ మధ్య కాలంలో చెస్ చాలా పాపులర్ అయింది కాబట్టి అది ఒలింపిక్ స్పోర్ట్ చేయాలా అని చెప్పి క్వశ్చన్ మాట. ఇక్కడ మనకు ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది, షుడ్. చాలాసార్లు వచ్చింది అనుకోండి. ఇట్ హ్యాస్ టూ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? షుడ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం? ఒకటి, టు అడ్వైజ్ ఆర్ సజెస్ట్ సమ్ వన్. రెండోది, షుడ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం? టు ఎక్స్ప్రెస్ అ పాసిబిలిటీ బట్ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్. Am I audible? One of you please respond. Next is మనకి స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ స్నిప్పెట్. వాషింగ్టన్ అశ్విన్ బౌల్ అవుట్ న్యూజిలాండ్ ఫర్ 259. అంటే 259కి వాళ్ళని ఆల్ అవుట్ చేసినమాట ఇద్దరు బౌలర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒకళ్ళు వాషింగ్టన్, రెండు అశ్విన్. Let us go to the main headline. Congress opts out of UP bypolls, offers SP unconditional support. Uttar Pradeshలో బైపోల్స్లో కాంగ్రెస్ డిసైడెడ్ నాట్ టు కంటెస్ట్. ఆప్ట్ అవుట్ అంటే డిసైడ్ నాట్ టు కంటెస్ట్. అదే కాకుండా ఆఫర్స్ సమాజ్వాదీ పార్టీ అన్కండిషనల్ సపోర్ట్. అంటే వాళ్ళు కంటెస్ట్ చేయకుండా సమాజ్వాదీ పార్టీకి దే డిసైడెడ్ టు గివ్ ద సపోర్ట్. బాంబ్ థ్రెట్స్ ఎఫెక్ట్ మోర్ దెన్ 80 ఫ్లైట్స్ ఇన్ ఎ డే. ఈ మధ్య కాలంలో ఇది ఎక్కువైపోయిందండి, బాంబ్ థ్రెట్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? ఎఫెక్ట్ మోర్ దెన్ 80 ఫ్లైట్స్ ఇన్ ఎ డే. అది నాట్ ఎ స్మాల్ నెంబర్. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఎఫెక్ట్ రెండు కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఎఫెక్ట్ అన్నది రెగ్యులర్ వర్బ్, ఎఫెక్టెడ్. తర్వాత ఇఫెక్ట్ అన్నది నౌన్ అవ్వచ్చు, వర్బ్ అవ్వచ్చు, ఐదర్ వే. లుక్స్ లైక్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద స్టైలర్స్. హెడ్లైన్ సంబంధించి ఈ రోజుకి ఇంతే అండి. ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్కి వెళ్దాం మనం. 7 ఇంగ్లీష్
ఇన్పుట్స్కి. ఐ హోప్ ఇట్ విల్ వర్క్. నో ఇష్యూస్. ఈరోజు మనకి పాలిటీ రిలేటెడ్ ఎడిటోరియల్, మన సోర్స్ 7 ఇంగ్లీష్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఇన్పుట్స్. ఇదేంటంటే బ్రిక్స్ సమ్మిట్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. మీకు కరెంట్ అఫైర్స్లో ఇది కవర్ అవుతుంది మీకు. ఈరోజు మనకి ఇన్పుట్ వొకాబులరీ ఏంటంటే డిస్పెల్, కాన్సర్టెడ్, ఇండక్షన్, ప్రివైలింగ్, స్క్యూడ్, alley. Input 3 grammar, not too కొన్ని సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయండి, నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. Input 4 effective English, 5 idioms are there. Get your act together, pull yourself together, put two and two together, keep body and soul together, feather one's own nest. Input 5 ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ రూల్స్, ఇవాళ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఉంది. ఇన్పుట్ 6 రైటింగ్ స్కిల్. ఇవాళ ఫిష్ బోన్ అప్రోచ్ తోటి ఈ ఎడిటోరియల్ గురించి ఎలా రాయాలన్నది ఐ విల్ లెట్ యూ నో. ఇన్పుట్ 7 ఏంటంటే ఎగ్జామ్ టాపిక్స్, రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, ఎర్రర్ లొకేషన్, ఇడియమ్స్, రైటింగ్ స్కిల్, కన్సాలిడేషన్. ఈరోజు కన్సాలిడేషన్ కూడా 10 వర్డ్స్ మాట, నాట్ 1 or 2, 10 important words. Now let us go to, this is a bilingual platform, cat dog. This is not the platform for bilingual, English to English. This is a bilingual edition. You have to, if you cannot understand Telugu, this is not the right one for you. ఇప్పుడు మనం ఎఫెక్టివ్ వొకాబులరీ తీసుకుంటే ఎడిటోరియల్ వొకాబులరీ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందంటే ఈ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ మాట. ఈరోజు వచ్చిన వర్డ్స్ ఏంటో చూద్దామండి. డిస్పెల్, పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్, వర్మ్. మనకి ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు, ఇంపార్టెంట్ మాట. టు డ్రైవ్ అవే ఆర్ మేక్ అ ఫీలింగ్, డౌట్ ఆర్ బిలీఫ్ డిసపియర్. డిస్పెల్ ద ఫియర్స్, డిస్పెల్ సంథింగ్ అంటే అది రిమూవ్ చేయటం మాట. ద లీడర్స్ స్పీచ్ హెల్ప్ టు డిస్పెల్ ఫియర్స్ అబౌట్ ది ఎకనామిక్ క్రైసిస్. యూజువల్గా ఇది ఫియర్స్ అన్న కాంబినేషన్ వర్డ్ మాట, దాంతో వెళ్తుంది. డిస్పర్స్, బ్యానిష్, ఎలిమినేట్, స్కాటర్, రిమూవ్ చేయటం మాట. టు డ్రైవ్ అవే ఆర్ మేక్ అ ఫీలింగ్, డౌట్ ఆర్ బిలీఫ్ డిసపియర్, అది. డిస్పర్స్ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ ఉందండి, దట్ మీన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్. ఇంకొకటి యాక్చువల్గా డిస్పర్స్ అంటే గెట్ స్కాటర్డ్ మాట. డిస్బర్స్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్. డిస్పర్స్, లెట్ us డిస్పర్స్ అంటే లెట్ us go in different directions. బ్యానిష్ అంటే ప్రొహిబిట్ అని వస్తుంది అన్నమాట. ఎలిమినేట్, స్కాటర్. స్కాటర్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. గ్యాదర్, అక్యుములేట్, రీటైన్. కాన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్స్ అంటాం, అంటే అర్థం ఏంటి? పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ యాడ్జెక్టివ్. ప్లాన్డ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ కోఆపరేషన్ విత్ అదర్స్, జాయింట్లీ అరేంజ్డ్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్. క్యారీ అవుట్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం, ఒక పని చేస్తే దాన్ని క్యారీ అవుట్ చేయటం అన్నమాట. టుగెదర్ అంటే వేరే వాళ్ళతో కలిసి చేస్తే కాన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్స్, కలిసి చేయటం అన్నమాట. ద టీమ్ మేడ్ ఎ కాన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆన్ టైమ్. అంటే వాళ్ళంతా కలిసి పనిచేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఆన్ టైం కంప్లీట్ చేయగలిగారు అన్నమాట. కోఆర్డినేటెడ్, యునైటెడ్, కొలాబరేటివ్, కంబైన్డ్. సింపుల్ వర్డ్స్. అన్కోఆర్డినేటెడ్, డిస్జాయింటెడ్, ఐసోలేటెడ్. ఇండక్షన్, ఇది నేను చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. రేపొద్దున మీకు జాబ్ వచ్చిందనుకోండి, ఫస్ట్ డే ఇన్ ద బ్యాంక్ మిమ్మల్ని ఎవరో రిసీవ్ చేసుకుని వేరే వాళ్ళకి పరిచయం చేసి మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి మాట్లాడతారు. ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఇండక్షన్ అంటాం. ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ డే జరిగేది ఇండక్షన్ అన్నమాట. నౌన్, పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్. ది యాక్షన్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మలీ అడ్మిటింగ్ సమ్వన్ టు అ పొజిషన్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్. ఫార్మల్గా అడ్మిటింగ్ సమ్మన్ టు అ పొజిషన్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండక్షన్ అన్నమాట. ది ఇండక్షన్ సెరమనీ వెల్కమ్ న్యూ మెంబర్స్ టు ద క్లబ్. అంటే ఆ సెరమనీ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళు కొత్త మెంబర్స్ని వెల్కమ్ చేయడం జరిగింది. ఇనిషియేషన్,
ఇన్‌స్టాలేషన్, అడ్మిషన్, ఇనాగరేషన్. ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఏంటంటే ఎక్స్‌పల్షన్, డిస్మిసల్, రిజెక్షన్. స్క్యూడ్ యాక్చువల్‌గా ఇది మనం డిజైన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఇమేజెస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వి యూజ్ దిస్ వర్డ్. స్క్యూడ్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్. నాట్ స్ట్రెయిట్ ఆర్ ఈవెన్‌లీ బ్యాలెన్స్డ్. బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే డిస్టార్టెడ్ ఆర్ బయాస్డ్. బయాస్డ్ అనే కంటే మనం యూజువల్‌గా స్క్యూడ్ అంటే డిస్టార్టెడ్ మాట. ఒక ఇమేజ్‌ని మనం పాడు చేసామనుకోండి, అంటే కావాలని చెప్పి డిస్టార్టెడ్ ఇమేజ్. The survey results were skewed due to the small sample size. చిన్న శాంపుల్ సైజ్ తీసుకుంటే వి కెనాట్ కమ్ టు అ కన్క్లూజన్. అప్పుడు డేటా ఏమవుతుంది, రిజల్ట్స్ ఏమవుతాయి, స్క్యూడ్ అవుతాయి అన్నమాట. డిస్టార్టెడ్, బయాస్డ్, మిస్అలైన్డ్, అన్బ్యాలెన్స్డ్. బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. స్ట్రైట్, అలైన్డ్, బ్యాలెన్స్డ్, ఇంపార్షియల్. యూ కెన్ యూజ్ బట్ దే గో విత్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్. ప్లీనరీ సెషన్ అంటామండి. వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ వర్డ్ హియర్? సెషన్. ఇది యూజువల్గా పార్టీస్ తోటి లేదంటే కంపెనీస్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్లో ఇవి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ యాడ్జెక్టివ్. ఫుల్లీ అటెండెడ్ బై ఆల్ మెంబర్స్, కంప్లీట్ ఇన్ ఎవ్రీ వే. ద ప్లీనరీ సెషన్ ఆఫ్ ద కాన్ఫరెన్స్ అడ్రస్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాలసీ చేంజెస్. అంటే లాస్ట్ డే జరిగేదాన్ని మనం ప్లీనరీ సెషన్ అంటాం. ఆ సెషన్లో వాళ్ళు ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకుంటారు, హైలైట్ చేసుకుంటారు ఇంపార్టెంట్ చేంజెస్. ఫుల్, కాంప్రిహెన్సివ్, ఇన్క్లూజివ్, ఎంటైర్. పార్షియల్, ఇన్కంప్లీట్, రెస్ట్రిక్టెడ్. యాలే అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. ఇది కూడా మనం ఫియర్స్ అన్న వర్డ్ తోటి వెళ్తుందన్నమాట. కాకపోతే ఇందాక మనకు వచ్చిన వర్డ్ డిస్పెల్ అంటే రిమూవ్ చేయటం, యాలే అంటే రెడ్యూస్ చేయటం. టు రెడ్యూస్ ఆర్ డిమినిష్ ఫియర్స్, వరీస్ ఆర్ డౌట్స్. The doctor's reassurances help to allay the patient's anxiety. ఒక పేషెంట్‌కి యాంగ్జైటీ ఉందనుకోండి, డాక్టర్ కనుక ఏం పర్లేదు, ఏమి అవ్వదు అంటే అది ఒక రీఅష్యూరెన్స్ మాట. దాని మూలంగా ఈ యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. అప్పుడు మనం యాలే అన్న వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఎలివియేట్, అస్సుయేజ్, మిటిగేట్, ఈజ్, కామ్, సూద్ ఇవన్నీ కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. యాంటోనిమ్స్ అగ్రవేట్, ఇంటెన్సిఫై, వర్సన్. డిటెంట్, పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్. ద ఈజింగ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్డ్ రిలేషన్స్, ఇది రిలేషన్స్ తోటి వెళ్తుందన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అ పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్. పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్లో మనకి రిలేషన్స్ ఈజ్ చేస్తే ఈ వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ద సమ్మిట్ ఎయిమ్డ్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఎ డిటెంట్ బిట్వీన్ ద టూ రైవల్ నేషన్స్. అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ని ఆ టెన్షన్స్ తగ్గించడానికి ట్రై చేసిందన్నమాట సమ్మిట్. ఈజింగ్, రిలాక్సేషన్, రీకన్సిలియేషన్, ట్రూస్. ట్రూస్ అంటే పీస్ మాట. టెన్షన్, హాస్టిలిటీ, ఎస్కలేషన్. ఈరోజు మనకు వచ్చిన వర్డ్స్ ఇవ్వండి. లెట్ us గో టు ఇన్పుట్ టు యాక్చువల్ సోర్స్ ఫర్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్ అండ్ కాంటెక్చువల్ అవేర్నెస్. ఈ టాపిక్స్కి మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఆ అవేర్నెస్ అన్నది. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎడిటోరియల్ అబౌట్? The editorial discusses the significance of the 16th BRICS summit held in Kazan, Russia, amidst the ongoing Russia-Ukraine conflict. ఇంకా అక్కడ వార్ జరుగుతూనే ఉంది. ఇలాంటి బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ సమ్మిట్ని అక్కడ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఆర్మిస్టిస్, సీజ్ ఫైర్, ట్రూస్. వెరీ గుడ్, నాయుడు. వాట్ ఈస్ ద టోన్ ఆఫ్ ద ఎడిటోరియల్? The tone of the editorial is analytical and balanced. What is a stimulus? బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటే బ్రిక్స్ అన్నది ఇంకో విధంగా తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే హోమోఫోన్స్ బేస్ చేసుకుని. హోమోఫోన్స్, వాట్ ఆర్ హోమోఫోన్స్? వర్డ్స్ విత్ ద సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఆర్ వర్డ్స్ విత్ డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్ బట్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. ఇక్కడ బ్రిక్, BRICK. మనం ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఏంటండి? అవి బ్రిక్స్ మాట. కానీ ఇక్కడ ఉన్న బ్రిక్స్ వేరు. అంటే ఒక విధంగా రైమింగ్ అండ్ రిలేటెడ్ మాట బేస్డ్ ఆన్ హోమోఫోన్స్. బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆన్ ద 16th BRICS summit in Kazan. మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే ద బ్రిక్స్ సమ్మిట్ షోడ్ దట్ రష్యా వాజ్ నాట్ వితౌట్ ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్గా
మనకి సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. మనకి ఇక్కడ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ మూలంగా చాలా మంది ఏమనుకున్నారంటే రష్యా ఐసోలేట్ అయిపోతుంది అనుకున్నారు. కానీ ఈ వార్ జరుగుతున్నా కూడా, ఈ బ్రిక్స్ సమ్మిట్ రష్యాలో చేసినా కూడా, ఆర్గనైజ్ చేసినా కూడా చాలా మంది అటెండ్ అయ్యారు. దాన్ని బట్టి మెసేజ్ ఏంటి? రష్యా ఫ్రెండ్స్ లేకుండా లేదు. రష్యాకి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అవుతున్నా కూడా రష్యా హ్యాస్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పటం మాట. అది చూపించింది. షోడ్ వాట్? దట్ రష్యా వాజ్ నాట్ వితౌట్ ఫ్రెండ్స్. అంటే రష్యా హ్యాస్ ఫ్రెండ్స్. ఇండియా కూడా అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెంట్ దేర్. Russia's hosting of the 16th BRICS summit in Kazan had several messages. అదొక మెసేజ్, మెయిన్ మెసేజ్. ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్ ఏం చెప్తుందంటే సెవరల్ మెసేజెస్ ఉన్నాయని చెప్తోంది. వాచ్డ్ క్లోజ్లీ బై పర్టికులర్లీ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్. ఈ బ్రిక్స్ సమ్మిట్ని వెస్టర్న్ కంట్రీస్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసింది. ఎందుకంటే అవే కదా మనకి రష్యా మీద శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేసింది. దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంతమంది అటెండ్ అవుతారు, దే మస్ట్ హ్యావ్ వాచ్డ్ carefully, closely. This was the biggest such conference in Russia since the Ukraine war began in 2022. ఈ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ మొదలైన తర్వాత ఇప్పటి వరకు తీసుకుంటే ఇది బిగ్గెస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ అన్నమాట రష్యాలో. దిస్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సచ్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ రష్యా సిన్స్ ద యుక్రెయిన్ వార్ బిగాన్ ఇన్ 2022 with leaders of 9 countries. ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారండి? 9 countries leaders and Saudi Arabia's foreign minister arriving as BRICS and BRICS partner countries, and about 30 leaders of the global south attending a special BRICS outreach conference. ఇంకొక అంటే సైడ్ లైన్స్లో ఇంకొక కాన్ఫరెన్స్ మాట. బ్రిక్స్ అవుట్రీచ్ కాన్ఫరెన్స్లో 30 లీడర్స్ అటెండ్ అయ్యారు. Russian President Vladimir Putin dispelled any notion that Russia had been isolated due to Ukraine. సో ఇదంతా ఏం చెప్తుంది మనకి? రష్యా ఐసోలేట్ అయిపోలేదు. అలాంటి భ్రమ ఉంటే ఆ భ్రమని తొలగించేసిందని ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా. రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ వ్లాడిమిర్ పుటిన్ డిస్పెల్డ్, రిమూవ్డ్ ఎనీ నోషన్ అంటే ఐడియా, దట్ రష్యా హ్యాడ్ బీన్ ఐసోలేటెడ్ డ్యూ టు యుక్రెయిన్. రష్యా ఐసోలేట్ అవ్వలేదు అనేది క్రిస్టల్ క్లియర్. మామూలుగా మనకి మీటింగ్ ఉన్న, సమ్మిట్ ఉన్న, ఎజెండా అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద అజెండా? అజెండా అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ మాట. The summit agenda and the Kazan declaration sent a concerted message. అంటే వాళ్ళంతా కలిసి together concerted message on strengthening economic bonds within the group that together represent a third of global GDP, in a signal that unilateral sanctions against members, Russia and Iran for instance, are not acceptable to all. అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక కాన్సర్టెడ్ మెసేజ్ పంపించారు. ఏంటో చెప్తోంది? దే వాంట్ టు స్ట్రెంథెన్ ఎకనామిక్ బాండ్స్ విత్ ఇన్ ద గ్రూప్ దట్ టుగెదర్ రిప్రజెంట్స్ అ థర్డ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ జీడిపి. ఈ గ్రూప్ అన్నది అ థర్డ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ జీడిపిని రిప్రజెంట్ చేస్తోంది. అదే కాకుండా ఇన్ అ సిగ్నల్ దట్ యూనిలేటరల్ శాంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, వెస్ట్ కనుక సొంతంగా శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేస్తే అగేన్స్ట్ మెంబర్స్, ఈ బ్రిక్స్లో ఉన్న మెంబర్స్ ఎవరు, రష్యా అండ్ ఇరాన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ టు ఆల్. అందరూ అది యాక్సెప్ట్ చేయరని చెప్పి ఒక సిగ్నల్ పంపించింది అన్నమాట. అమాంగ్ ది అగ్రిమెంట్స్, సమ్మిట్ అంటే కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి, డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి, ప్రెస్ రిలీజెస్ ఉంటాయి. అమాంగ్ ది అగ్రిమెంట్స్ ద పుష్ ఫర్ అన్ ఇంటర్ బ్యాంక్ కోఆపరేషన్ మెకానిజం, a grain exchange, a cross-border payment system and insurance company, and growth of the BRICS New Development Bank indicate. ఇవన్నీ వాళ్ళు అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్న అగ్రిమెంట్స్ ఇవన్నీ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి? ఇండికేట్ ద ఇంటెంట్ ఆర్ ఇంటెన్షన్ టు సీక్ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు ద ప్రివేలింగ్ ఇంటర్నేషనల్ గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. ప్రివేలింగ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ మాట. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటర్నేషనల్ గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ తీసుకుంటే కంప్లీట్లీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద వెస్ట్. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ చూడాలనుకుంటున్నారు. ఆల్టర్నేటివ్ కోసం ఈ అగ్రిమెంట్స్ అన్ని చేసుకున్నారు అనమాట. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టు సీక్ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు ద ప్రివేలింగ్ ఇంటర్నేషనల్ గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే వెస్ట్ని పక్కన పెట్టి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నించారు అనమాట, అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నారు. ది ఇండక్షన్, కొత్తగా అవన్నీ ఇండక్షన్ చేశారు. ది ఇండక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్
Iran, Egypt, Ethiopia, and the UAE and Saudi Arabia is another sign. వీళ్ళందరినీ కూడా ఇండక్ట్ చేయటం జరిగింది. ఇది ఈజ్ అనదర్ సైన్ దట్ the counterbalancing arrangement of emerging economies that BRICS was envisaged as cannot be mocked. ఇది counterbalancing arrangement of emerging economies. ఈ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ అంటే జనరల్గా మనం డెవలప్ కంట్రీస్, డెవలపింగ్ కంట్రీస్, అండర్ డెవలప్ కంట్రీస్ తీసుకుంటాం. అంటే యాక్చువల్గా మనం ఫస్ట్ వరల్డ్, సెకండ్ వరల్డ్, థర్డ్ వరల్డ్. ఫస్ట్ వరల్డ్ అంటే ఇండస్ట్రియలీ డెవలప్డ్ క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీస్. సెకండ్ వరల్డ్ అంటే ఇండస్ట్రియలీ డెవలప్డ్ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్. థర్డ్ వరల్డ్ అంటే ఐదర్ డెవలపింగ్ ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నమాట. అంటే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఏషియన్ కంట్రీస్, ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా అండ్ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్, బ్రెజిల్, ఇవన్నీ కూడా. ఇవేం చేస్తున్నాయంటే దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ మాట. కౌంటర్ బ్యాలెన్సింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ దట్ బ్రిక్స్ వాజ్ ఎన్విసేజ్డ్ యాజ్. ఎన్విసేజ్ అంటే విజువలైజ్ చేయటం, ఇమాజిన్ చేయటం. వాళ్ళు అసలు బ్రిక్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఇది వెస్ట్ సైడ్ ఉంది టిల్ట్ అంతా, అది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కౌంటర్ బ్యాలెన్సింగ్ అరేంజ్మెంట్ మాట ఆఫ్ ఎమర్జింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ కెనాట్ బి మాక్డ్. అంటే ఈ బ్రిక్స్ ఈ ఆబ్జెక్టివ్ తోటి ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ మాక్ చేసి ఉంటాయి. మాక్ చేయటం అంటే హేళన చేయటం, రిడిక్యూల్ చేయటం అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు అది ప్రూవ్ అయింది, వాళ్ళు హేళన చేసినా కూడా అది ఇప్పుడు బ్రిక్స్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్గా ఎమర్జ్ అయింది. While many BRICS countries have strong ties with the US and Europe, it is clear that they feel that the present institutions of global governance are skewed unfairly towards the old guard of the West. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడున్న ఇంటర్నేషనల్ గవర్నింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చూస్తే అవన్నీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి స్క్యూడ్ మాట, డిస్టార్టెడ్, అన్ఫేర్లీ, అది కూడా ఫెయిర్లీ కాదు, అన్ఫేర్లీ టువర్డ్స్ ద ఓల్డ్ గార్డ్ ఆఫ్ ద వెస్ట్. అంటే ఏంటి, ఈ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కొన్ని, యుఎస్, వీటి చేతుల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇంటర్నేషనల్ గవర్నెన్స్ బాడీస్. అది ఫెయిర్గా, నాట్ ప్రాపర్, నాట్ యాక్సెప్టబుల్, నాట్ జస్ట్. అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళకి టైస్ ఉన్నాయి. మెనీ బ్రిక్స్ కంట్రీస్ హ్యావ్ టైస్ విత్ ద యుఎస్ అండ్ యూరోప్. అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ దే ఫీల్, వీళ్ళు ఏమని ఫీల్ అవుతున్నారంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ గవర్నెన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వెస్ట్ చేతిలో ఉన్నాయి, అన్ఫేర్లీ టువర్డ్స్ ద ఓల్డ్ గార్డ్ ఆఫ్ ద వెస్ట్. అది కౌంటర్ చేయడానికే బ్రిక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన కంట్రీ స్టాండ్ ఏంటి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో విజిటెడ్, ఆయన ఏం స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ స్టేట్మెంట్ at the closed plenary sought to allay some concerns about this challenge. Allay అంటే తగ్గించడం అన్నమాట, నాట్ రిమూవ్. డిస్పెల్ అంటే రిమూవ్, allay అంటే టు రెడ్యూస్, ఎలివియేట్, మిటిగేట్ some concerns about this challenge, describing BRICS as an inclusive and not a divisive organization, but one that works in the interest of humanity. అంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారంటే ఇది, ఈ బ్రిక్స్ అన్నది జనరల్గా 2 ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ అంటాం. ఒక సొసైటీ తీసుకున్నప్పుడు, ఒక కంట్రీ తీసుకున్నప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. హైరార్కీ అవ్వచ్చు, సోషల్ స్టేటస్ అవ్వచ్చు, అవి అందరినీ కలుపుకుని డెవలప్మెంట్ ఉంటే అది ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్. అలా కాకుండా కొంతమంది మీద ఫోకస్ చేస్తూ, కొన్ని విషయాల మీద ఫోకస్ చేస్తూ డివైడ్ చేస్తే డివిజివ్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మన స్టేట్మెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డివిజివ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్క్లూజివ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇట్ వర్క్స్ టువర్డ్స్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ కైండ్ ఆర్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. గివెన్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ఓన్లీ మెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్, ఇప్పుడు బ్రిక్స్లో చాలామంది మెంబర్స్ ఉన్నారు, అందులో ఇండియా ఓన్లీ మెంబర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ యుఎస్ లెడ్ అరేంజ్మెంట్స్. యుఎస్ కూడా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్, కొన్ని కాన్ఫరెన్సెస్, సమ్మిట్స్, కొన్ని అరేంజ్మెంట్స్ లీడ్ చేసినప్పుడు అందులో బ్రిక్స్ నుంచి ఒకే ఒక కంట్రీ ఉంది, అదేంటంటే ఇండియా అన్నమాట. ఇండియా ఈజ్ ఓన్లీ మెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ యుఎస్ లెడ్ అరేంజ్మెంట్స్. అవేంటి, ద క్వాడ్ అండ్ ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్. దిస్ ఈజ్ అ నెసెసరీ బ్యాలెన్స్. మనం అందులో కూడా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక బ్యాలెన్సింగ్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట.
His oft repeated phrases, oft another you can take as a short form for often, often repeated, anachu oft repeated phrases that India supports dialogue and diplomacy, not war. India believes in non-violence. దాన్ని బట్టి we prefer dialogue and diplomacy, not war. And there are no solutions on the battlefield. యుద్ధ భూమిలో solutions దొరకవు. మనం dialogue ద్వారా, diplomacy ద్వారానే we have to look for solutions. Were a necessary reminder that all members do not completely align on geopolitics. అంటే ఆయన రిపీటెడ్గా చెప్పడం బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే ఈ జియో పాలిటిక్స్ తీసుకుంటే అందరూ కూడా ఒకే తాటి మీద లేరు. కొంతమంది కొన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి, వేరే వాళ్ళకి వేరే వ్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. అది రిమైండ్ చేయటం అన్నమాట. మన స్టాండ్ మనది. సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్. It was significant in this context that India backed the strong paragraphs in the Declaration on Israel in Gaza and support for the state of Palestine. ఇక్కడ సంథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అదేంటంటే ఒక స్ట్రాంగ్ పారాగ్రాఫ్స్ని వాళ్ళ డిక్లరేషన్లో పెట్టారు. దేనికి సంబంధించి? ఆన్ ఇజ్రాయెల్ ఇన్ గాజా అండ్ సపోర్ట్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ప్యాలెస్టీన్. ఈ కాంటెక్స్లో ఇండియా దాన్ని బ్యాక్ చేసిందన్నమాట, సపోర్ట్ చేసింది. అది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద సమిట్, ఇక్కడ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద సమిట్, ద బ్రిక్స్ గ్రూపింగ్ ఆల్సో అఫోర్డ్స్ ఇట్స్ మెంబర్స్ అ స్టేజ్. ఇక్కడ అఫోర్డ్స్ అంటే ప్రొవైడ్ చేయటం అన్నమాట. a stage to discuss thorny bilateral issues. ఈ బ్రిక్స్ మెంబర్స్లో కూడా 2-3 కంట్రీస్కి వాళ్ళ మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, దానికి కూడా అది ఒక స్టేజ్ ఆఫర్ చేస్తాం అనమాట. ఆ థార్నీ ఇష్యూస్ని, బైలేటరల్ ఇష్యూస్ని వాళ్ళు సార్ట్అవుట్ చేసుకోవటానికి. ఇక్కడ థార్న్ అంటే ముళ్ళు మాట. కొన్ని ఇష్యూస్ ముళ్ళులాగా ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాయి. థార్నీ బైలేటరల్ ఇష్యూస్. దానికి సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి గివెన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మెంబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇరాన్కి, యూఏఈకి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళిద్దరు బ్రిక్స్ మెంబర్స్. ఈజిప్ట్కి, ఇథియోపియాకి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. థార్నీ బైలేటరల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ద డీటెయిల్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా, మూడోది ఓవర్ డోక్లాం అండ్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ రిజాల్వింగ్ ద 4-year LAC standoff were both held in meetings between Mr. Modi and Chinese President Jinping on the sidelines of the BRICS summits. సైడ్ లైన్స్ అంటే బ్రిక్స్ సమ్మిట్లోనే మళ్ళీ సపరేట్గా ఒక కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, అది సైడ్ లైన్స్ అంటన్నమాట. ఈ మీటింగ్లో ఇండియా, చైనా ఈ మధ్య మనం ఐ హ్యావ్ రెడ్ అవుట్ ద న్యూ స్నిప్పెట్ ఆల్సో, ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు. ఏంటది? రిజాల్వింగ్ ద 4-year LAC స్టాండ్ ఆఫ్. ఈ స్టాండ్ ఆఫ్ అంటే డెడ్ లాక్ లాగా, అది రిజాల్వ్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు. దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్. ఎక్కడ చేశారు ఇది? ఆన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ సమ్మిట్స్ అన్నమాట. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఎడిటోరియల్. ఇప్పుడు మనం కాంప్రిహెన్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి. ఇన్పుట్ 2. వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ మెసేజ్ కన్వేడ్ బై రష్యా డ్యూరింగ్ ద 16th BRICS summit in Kazan? Russia is expanding its military alliances. Russia is isolated, not isolated. Russia continues to maintain strong international relations despite the Ukraine war. Answer is C. Which countries were inducted as new members during the 16th BRICS summit? What are the countries? I think Egypt, Iran, Ethiopia, and Turkey. లేదంటే Iran, Egypt, Turkey, and Israel, not Israel. Saudi Arabia, Egypt, UAE, and Iran. Answer the second one. This is ruled out. This is ruled out. It should be 1A or B. 2A. Good. I appreciate. Egypt, Iran, Ethiopia, and Turkey. Tripura Sundari Naidu. Good. What was one of the key economic initiatives proposed during the BRICS summit? Economic initiatives and a specific matter. దానికి మిలిటరీ అలయన్స్కి సంబంధం లేదు. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ కరెక్ట్ కాదు. డెవలపింగ్ అండ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ కోఆపరేషన్ మెకానిజం అండ్ క్రాస్ బార్డర్ పేమెంట్ సిస్టమ్. సి ఈజ్ ది ఆన్సర్. How did Prime Minister Narendra Modi describe BRICS in his plenary statement? It is divisive కాదని చెప్పారు ఆయన. గ్లోబల్ మిలిటరీ అలయన్స్ కాదు.
an inclusive organization that works in the interest of humanity. క్లియర్గా స్టేట్ చేయడం జరిగింది. 4 also C. What did India's support for the declaration on Israel and Gaza signify? India's complete alignment with Western policies? కాదు. India's opposition to Palestinian statehood? కాదు. India's emphasis on dialogue and diplomacy in global conflicts? Answer is C. Prime Minister's statement. We believe in dialogue and diplomacy, and you cannot find solutions on the battlefield. అవి చెప్పడం జరిగింది. Let us go to grammar inputs. Input 3. Prime Minister Narendra Modi's a statement at the closed plenary అంటే అయిపోయిన ప్లీనరీ మాట. ఇక్కడ preposition ఏంటంటే at, ఇది ఒక phrase అండి, స్టాండర్డ్ phrase. At the meeting, at the conference, at the closed plenary, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Seek, sought మీ అందరికీ తెలుసు. Inclusive, divisive, టూ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. ఎందుకంటే మనం ఎస్ఏ రైటింగ్లో ఇవి యూజ్ చేయాలి. ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, నాట్ ఎలిమినేషన్ అనేది ఇంకొక వర్డ్ మాట, అంటే ఐసోలేటెడ్. ఇంక్లూజివ్ అనేది పాజిటివ్ వర్డ్. వర్క్స్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ, ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ, ఇన్ ద వర్క్స్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ కైండ్. ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజెస్ మీకు ఫ్రేజ్ రీప్లేస్మెంట్లో ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గివెన్ దట్ అంటే ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ మాట. గివెన్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ది ఓన్లీ మెంబర్, ఓన్లీ అన్నది ఏ వర్డ్ని అయితే డిస్క్రైబ్ చేస్తుందో దాని ముందు యూజ్ చేయాలి. కామన్ ఎర్రర్ ఏంటంటే చాలా మంది షీ హ్యాస్ సాల్వ్డ్ ద 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ అంటారు. రాంగ్. షీ హ్యాస్ సాల్వ్డ్ ఓన్లీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ అనాలి. ఆఫ్ట్ అనేది షార్ట్ ఫామ్ ఫర్ ఆఫెన్ రిపీటెడ్ ఫ్రేజెస్. దానికే hackneyed అంటాం. 2 words you have to recollect. hackneyed phrases. అలాగే క్లీషే అన్నది కూడా సేమ్ మీనింగ్. రిపీటెడ్గా ఒకే విషయం చెప్పారనుకోండి, హ్యాక్నేడ్, క్లీషే. బట్ అవి కొద్దిగా నెగటివ్ కానటేషన్, ఇది పాజిటివ్, న్యూట్రల్ అని చెప్పొచ్చు. నో సొల్యూషన్స్ ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. ఇక జనరల్గా ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అంటానికి అవకాశం ఉంటుంది, కానీ యూ కెనాట్ ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కామన్ ఎర్రర్స్ ఏంటంటే చాలా మంది ఇన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్ అంటారు. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఐ లివ్ ఇన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్, రాంగ్. ఆన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్. అలాగే ఇన్ ద క్యాంపస్ అంటారు, రాంగ్. ఆన్ ద క్యాంపస్. ఇప్పుడు మనకు కొత్త కాంబినేషన్ వచ్చింది, ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. ఇలాంటివే వాళ్ళు న్యూస్ పేపర్స్ని తీసుకుని మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఇస్తారన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫ్రేజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. ఎక్కువ లేవండి ఈరోజు. నౌ లెట్ us go to grammar input 4, rules. ది ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఫీజిబుల్. జనరల్గా మనం సబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎకనామిక్స్ కానీ, లింగ్విస్టిక్స్ కానీ, మ్యాథమెటిక్స్ కానీ, ఫిజిక్స్ కానీ, స్టాటిస్టిక్స్ కానీ, సబ్జెక్ట్గా మీరు యూజ్ చేస్తే సింగులర్ వర్బ్, ప్లూరల్ ఫామ్ సింగులర్ వర్బ్. ఎకనామిక్స్ ఈజ్ అ టఫ్ సబ్జెక్ట్. బట్ ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ అనేది సబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేయటం జరగలేదు. దీనికి ఒక సెపరేట్ మీనింగ్ ఉంది ఇక్కడ. ఎకనామిక్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ సెంటెన్స్లో ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది ప్లూరల్. అప్పుడు మనం ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అనకూడదు, ఆర్ అనాలి. ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే జనరల్గా సబ్జెక్ట్స్కి మనం సింగులర్ వర్బ్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే నౌన్స్ తోటి వెళ్ళే రూల్ ఇది. ఏంటది? సమ్ నౌన్స్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ బట్ టేక్ అ సింగులర్ వర్బ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? న్యూస్, ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్, లింగ్విస్టిక్స్, ఎకనామిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, డిసీజెస్ లైక్ మీజిల్స్, మంప్స్, రికెట్స్. బట్ దీనికి 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే సింగులర్ వర్బ్, వేరే మీనింగ్ యూజ్ చేస్తే ప్లూరల్ వర్బ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 5 ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్లీష్. ట్రై టు ఆన్సర్ 5 idioms. కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఇవి. గెట్ యువర్ యాక్ట్ టుగెదర్ అంటే టు స్టార్ట్ టు ఆర్గనైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మాట. డి ఈజ్ ది ఆన్సర్. పుల్ యువర్ సెల్ఫ్ టుగెదర్. మీరు కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా నిలదొక్కుని మళ్ళీ నార్మల్ అయితే
To recover control of your emotions matter. A is the answer. Put two and two together to determine, guess, or infer something from the available evidence. E. Keep body and soul together. Ante manage to stay alive, especially in difficult circumstances. Feather one's nest, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలాసార్లు ఇవ్వడం జరిగింది. Feather one's own nest అంటాం జనరల్గా. అంటే ఏంటి? మేక్ మనీ డిజానెస్ట్లీ. ద మేనేజర్ హ్యాస్ ఫెదర్డ్ హిజ్ ఓన్ నెస్ట్. అంటే డిజానెస్ట్గా మనీ చేసుకున్నమాట. దానికి మనం యూజ్ చేసే వర్డ్స్ ఏంటంటే స్విండిల్, ఎంబెజిల్. ఇది డిజానెస్ట్ వేస్ తోటి మనం ఎవరైనా మనీ చేసుకుంటే ఈ వర్డ్స్ కూడా యూజ్ చేయాలి. ఆల్ ద 5 కరెక్ట్, యూ షుడ్ బి హ్యాపీ. ఇప్పుడు రైటింగ్ స్కిల్ ఏంటంటే మీరు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ఈవెంట్ గురించి మీకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఫిష్ బోన్ అప్రోచ్ తీసుకోవాలి. దీన్ని మనం ఫిష్ బోన్ అప్రోచ్ అంటాం. ఫిష్ బోన్ అప్రోచ్ అంటే యూజింగ్ 6 బేసిక్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ది వాట్, ఏంటిది, వాట్, వేర్, వెన్. ఏంటిది? ఒక సమ్మిట్. వెరీ గుడ్, నాయుడు అండ్ త్రిపుర సుందరి. దోస్ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ ద 5 కరెక్ట్, యూ షుడ్ బి హ్యాపీ. ఎక్కడ జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది, అండ్ వై, హూ పార్టిసిపేటెడ్, ఏ కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేసినాయి, హౌ అన్నది ఇక్కడ రెలవెంట్ కాదు. వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎ కాన్ఫరెన్స్. వేర్ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్? రష్యా. వెన్ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్? ద డేట్స్. వై డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్? To show the strength of BRICS and to provide to project their objectives. And how many countries participated. పాత వాళ్ళు, న్యూ మెంబర్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇండక్టెడ్, వాళ్ళ గురించి కూడా. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ రాస్తే మీకు ఒక పారాగ్రాఫ్ వస్తుంది. when you combine these sentences you get a paragraph. That is good to begin with. Try to answer these questions, then you will be able to అవన్నీ కలిపినప్పుడు మీకు బ్రీఫ్గా ఎడిటోరియల్ గురించి రాసినట్టు అవుతుంది అన్నమాట. ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఇన్పుట్స్. Try to spot the errors. Not since the Second World War was so many people in so many places have been traumatized. Trauma అంటే పెయిన్ మాట. At once. ఇది కొద్దిగా కష్టం అండి, చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. మనం ఇంగ్లీష్లో ఒక సెంటెన్స్ కనుక ఒక నెగటివ్ వర్డ్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తే దాని తర్వాత వచ్చే క్లాజ్ అన్నది ఇంటరాగేటివ్ ఫామ్లో ఉండాలి, అఫర్మేటివ్ ఫామ్లో కాదు. దాన్ని బట్టి నాట్ సిన్స్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ హ్యావ్ so many people in so many places been traumatized at once. ఈ హ్యావ్ అన్నది ఎక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండాలి. హ్యావ్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ సో మెనీ ప్లేసెస్ బీన్ ట్రామటైజ్డ్ అన్నది ఇంట్రాగేటివ్ ఫామ్. కానీ ఇలాగా సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ సో మెనీ ప్లేసెస్ హ్యావ్ బీన్ అంటే అది అఫర్మేటివ్, అది మిస్టేక్ మాట. నాట్ ఈజీ. 1 in 10,000 can answer that. In the past 2 decades, Nigeria's film industry blossomed into a mighty national asset. పాస్ట్ 2 decades అనేది క్లూ మీకు. అంటే పాస్ట్ నుంచి ప్రెజెంట్ వరకు గత 20 సంవత్సరాలుగా మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ కనుక గతంలో మొదలయ్యి ప్రెజెంట్లోకి వస్తే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి ఇన్ ద పాస్ట్ 2 decades నైజీరియాస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బ్లాజమ్డ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్, హ్యాస్ బ్లాజమ్డ్ అనాలి. హ్యాస్ బ్లాజమ్డ్ ఇంటూ అ మైటీ నేషనల్ అసెట్. ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్సిడెంట్ ఆర్ ఈవెంట్, సంథింగ్ బిగిన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ కమ్స్ టు ద ప్రెజెంట్. అండ్ ఇక్కడ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సింది 2 ప్రపోజిషన్స్, సిన్స్, ఫర్. ఇక్కడ ఇన్ ద పాస్ట్ 2 decades అని ఇవ్వటం జరిగిందన్నమాట. యాక్చువల్గా అయితే ఫర్ ద పాస్ట్ 2 decades. సిన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. If you are enjoying a succulent piece of fresh fruit in an European city, మీరు దాటి ముందుకు వెళ్ళక్కర్లేదు. ఎందుకంటే యూరోపియన్ సిటీ ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ వవల్ లెటర్ అయినా కూడా సౌండ్ కాన్సనెంటల్ సౌండ్ కాబట్టి యాన్ యూజ్ చేయకూడదు, యూజ్ చేయాలి. యూరోపియన్ సిటీ అనాలి, యాన్ కాదు. ఇవి మనకి నిన్న నేను తీసుకోలేకపోయానండి.
అందుకని చెప్పి అంతకుముందు మనకి ఒక హిందూ ఎడిటోరియల్‌లో వచ్చిన వర్డ్స్ మాట అండ్ ట్రై టు గెట్ ఆల్ ద 10 కరెక్ట్. ఈ 10 మీరు కరెక్ట్‌గా చెప్పగలిగితే యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ ఒక విధంగా. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్టివ్ వొకాబులరీ, ఎడిటోరియల్ వొకాబులరీ. ఫస్ట్‌దేంటో చూద్దాం. కన్విక్షన్. స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఎందులోనైనా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం కన్విక్షన్ అంటాం. అదొక మీనింగ్. ఐ కెన్ సే విత్ కన్విక్షన్. ఈ మీనింగ్ వేరు. కన్విక్షన్ అనేది లీగల్ టర్మ్. ఎవరైనా గిల్టీ అని మనం అనుకుంటే వాళ్ళని కన్విక్ట్ చేస్తాం. అంటే పనిష్ చేస్తాం. ఇన్నోసెంట్ అయితే ఎక్విట్ చేస్తాం. సో, టు డిసైడ్ సమ్‌వన్ ఈస్ గిల్టీ ఆఫ్ క్రైమ్. జీ అన్నది ఆన్సర్. లేమెంట్ అంటే బాధపడటం, రిగ్రెట్ చేయటం, ఎక్స్‌ప్రెస్ రిగ్రెట్ మాట. టార్డీనెస్ అంటే స్లో అండ్ బీయింగ్ లేట్ ఆర్ స్లో మాట. స్పాన్ అంటే స్ప్రెడ్ అవటం. స్పాన్ అంటే స్ప్రెడ్ అవటం. ఎక్స్టెండ్ అక్రాస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. బి. ఎన్మాస్ అంటే ఆల్ టుగెదర్. కొంతవరకు గెస్ చేయొచ్చు మీరు. ఎక్విట్ ఇందాక మీకు చెప్పాను. ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎ క్రిమినల్ చార్జ్. గిల్టీ అయితే కన్విక్ట్. ఇన్నోసెంట్ అయితే ఎక్విట్ మాట. హీనస్ క్రైమ్ అంటే వెరీ బ్యాడ్ అండ్ షాకింగ్. హెచ్. ఇన్ఫర్మ్ అంటే వీక్. ఇన్ఫార్మ్ వేరు, ఇన్ఫర్మ్ వేరు. ఇది వీక్ మాట. ఏ. యాక్సిమ్ అంటే పాపులర్ సేయింగ్. దానికి మనం యాడేజ్ అనొచ్చు, ప్రొవర్బ్ అనొచ్చు, యాక్సెప్టెడ్ టు బి ట్రూ మాట. అండ్ టిట్యులర్ పోస్ట్ అంటే నేమ్ సేక్ మాట. టైటిల్ ఆఫ్ పొజిషన్ వితౌట్ పవర్. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఎ టిట్యులర్ హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఆయన హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, కానీ పవర్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటాయండి? ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర. సో టిట్యులర్ హెడ్ అంటే టైటిల్ ఆఫ్ పొజిషన్ వితౌట్ పవర్. పవర్ ఉండదు కానీ టైటిల్ ఉంటుంది అన్నమాట. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మనకి స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. దే వాజ్ అ గ్లిచ్. దట్స్ వై ఐ కుడ్ నాట్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ ద హెడ్లైన్స్. I hope you guys have got enriched. Have a nice day and do remember to subscribe and share. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, have spend a few seconds on this slide.